mindset among the interested students. This webinar is one of such kind. Hoping that it will definitely kindle all your thoughts, we begin the session with our college prayer. Prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed, a rare delight that is always revealing some new beauty. I call upon Ms. Jayalakshmi of 2nd BSc Biochemistry to render the invocation song. सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिस्तथां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविधेयेन जगत्क्रीडति यो यतः Prepare. Voice sequence. Leadership is having a compelling vision, a comprehensive plan, a relentless implementation, and the talented people working together. Now I request a Professor S. Vaitahi, Department of Biochemistry, to enter as a speaker. Oh, warm good morning to one and all present here. It's my pleasure to introduce the resource person of this day, Mr. Vaitishwaran Vedagiri, Principal Learning and Development Consultant. He completed his undergraduation in biochemistry in RKM Vivekananda College and post-graduation in biochemistry in DG Vaishnav College. We are so proud that our alumni is giving a motivational talk for our students. He worked as consultant in e-tutor online education. His field of specialization is performance need analysis, design thinking, instructional design and development, learning strategies to motivate learners from across the globe. He has been working with organizations from across the globe for over 13 years in the training and development industry. He worked as team lead in GP Strategies India. Currently, he is the founder and principal consultant VY Learn. He is the host for Empathetic Designer podcast, which is recognized in the list of top L&D podcasts by the Training Industry magazine. He is a certified learning experience designer and a trainer by trade. I welcome you, sir, to share your views and ideas and motivate the students to become an entrepreneur or a startup founder. A warm welcome, Vaitishwaran. Thank you. Thanks a lot for that very warm welcome. It's indeed an honor and a privilege to be back to college again and talking to all of you. It's been 13 years since I walked out of the gates of DG Vaishnav College into the world, and it's been quite a ride. And I still cherish the days I had at Vaishnav College and with all of the staff in the department and my students. And I'm also very happy that I'm still in association with the department, and the department still remembers me, which is something that I consider as a real honor.
And even after 13 years, I have the opportunity to come back to the department, at least virtually, considering the current situation we are in right now, and talk to all of you, which is a great experience for me. So I think Vaidehi ma'am gave a pretty good introduction as to what I do and what I am doing right now. But let me give you a perspective of what exactly is that I'm doing in simple terms, because you must have heard of a lot of lengthy words like consulting and instructional design and training and all of that. So what I'm going to do today is to basically take you through the journey that I had starting from my undergraduation days, because my career story actually starts uh, just before I entered Vaishnav College. So I'll take you through that, and I will be mixing a little bit of Tamil when I'm talking, so that we can have a nice conversation. And one of the things that I would like to let you know before I start is I'm here for a conversation. So after I tell you some of the things that I have done and how I landed where I am right now, I'd really like to take some questions from you. I'd like to talk to all of you, because if it were an in-person scenario, I would have basically gotten off the dais and I would have basically been sitting next to you and talking to all of you. But since we are virtual, I will definitely have some time for all of you. I'll open up the floor, and I would really like to understand where you're coming from and any questions that you might have to get into the journey that I have. Okay. So my story starts in 2006. So that's quite some time, about 15 years back. So I completed my graduation at Vivekananda College, and I applied for post graduation at Vaishnav College, cleared the entrance test, and I got my admission. But the problem was I had about 3 months gap after completing my graduation to joining at Vivekananda College. So I had 3 months time, and as friend, I mean, we had a large gang of friends, and we decided that we are going to party and really enjoy these 3 months. But what happened was we did that for one weekend, but that's it. I mean, people were getting admission into other places. Some people got jobs, some people moved abroad, some of our friends got married, and we were like scattered all over the place. So essentially, I didn't have any company for about 3 months before I joined my post graduation, and I had no idea what to do. The only companion I had was the internet. And அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வீட்டில் கேபிள் கனெக்ஷனே கட் பண்ணிட்டாங்க, பிகாஸ் மை சிஸ்டர் வாஸ் டூயிங் ஹர் 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ நோ கேபிள் கனெக்ஷன் அட் ஹோம். அப்போ டாடா ஸ்கை எல்லாம் கிடையாது, ரெகுலர் கேபிள் கனெக்ஷன் தான். ஸோ அதை கட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் தட் வாஸ் ஆல் ப்ரீ யூடியூப் டேஸ். ஸோ யூடியூப்ல படம் பார்க்கறது தட்ஸ் ஆல்சோ நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. தி ஒன்லி அவென்யூ ஐ ஹேட் வேர் டூ. ஒன்று த புக்ஸ் விச் ஐ ஹேட், and two is the internet, essentially, where I didn't have anything else, and I was very interested in biochemistry, and that's actually why I wanted to do my PG. So நான் என்ன பண்ணேன்னா, I went on to the internet, and சும்மா I was just browsing generally என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. When I was browsing, I happened to stumble upon a site called Yahoo Answers. So Yahoo Answers is actually an older version of Quora. இப்போ கோரான்னு இருக்கிறது வந்து முன்னாடி older version of that was Yahoo Answers. So a lot of people ask questions, and I used to answer some of those questions. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பயோகெமிஸ்ட்ரியில், லைஃப் சயின்சஸில் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அது வரைக்கும் I was answering those questions. அப்போ ஒன் பர்சன் ரீச்ட் அவுட் டு மீ. எனக்கு டைரெக்டாக இமெயில் பண்ணி கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி யாஹூ ஆன்சர்ஸில் உங்களை நான் பார்க்குறேன், யூ ஆர் ஆன்சரிங் ஆன் அ வெரி ரெகுலர் பேசிஸ். ஐ ஹாவ் அ அசைன்மெண்ட் கம்மிங் அப், ஐ ஹாவ் சம் கொஷின்ஸ், இதை நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு. ஐ டோல்ட் டெம் எஸ், நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஏன்னா I was idle, I didn't know what to do. At least சரி, someone is asking for help, I'll help அப்படின்னு. Then that guy wrote back to me saying, how much will you charge அப்படின்னு. இதுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்றதுக்கு பைசா வாங்கலாங்கிறதே எனக்கு தெரியாது. இட் நெவர் ஸ்ட்ரக் மீ. அண்ட் அப்போதான் வந்து திஸ் ஆன்லைன் டியூட்டரிங் வாஸ் அட் இட்ஸ் இன்ஃபென்சி இன் இந்தியா. இட் வாஸ் 2006. அப்போதான்
A lot of these companies were coming up and a lot of e-tutoring and all of that was happening. எனக்கு அது ரொம்ப புதுசு. நான் அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாங்கிறது எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ வி அக்ரீட் அப்பான் ரேட் அண்ட் சரி சொல்லி கொடுத்தேன். எனக்கு பைசா வரும் வரல, தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் நான் சொன்னேன், சரி பைசா வருதோ வரலையோ இது எப்படி வரும், ஏன்னா திஸ் பர்சன் வாஸ் இன் அமெரிக்கா. ஸோ இவெல்லாம் எப்படி பைசா அனுப்ப போறான், எனக்கு பொழுது போல, சரி ஆன்சர் பண்றபடி பண்ணுவோம், பைசா வந்தா பாத்துக்கலான்னு. த மணி கேம், செக் மூலமா வந்தது. தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஏர்னிங். இட் வாஸ் ஃபார் $100. ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஏர்னிங் வந்தது. அப்போ வந்து நான் படிக்கிற காலத்துல டாலர் வந்து 39 40 ருபீஸோ, ஸோ கிட்டத்தட்ட 4000 ரூபா வந்தது. ஸோ விச் வாஸ் an amazing thing for me. And then I went into PG. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, when I found out that there is something like this, I started looking out for opportunities when I was studying. And I got a lot of opportunities. I got associated with 1 or 2 startup companies at that time. அப்போ வந்து startup culture was actually picking up momentum. So I got associated with some startups. I had a good client base. In fact, whatever earning that I did, that I got during my PG days, அதை வச்சு தான் I paid my PG fees. So I didn't disturb my parents. So whatever was my PG fees, என்னோட earnings வச்சு தான் I paid that fees, lab fees, exam fees, எல்லாமே I took care of it from my own earnings. And அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, at that point where I was finishing PG, PG finish பண்ற ஸ்டேஜ்ல வரும்போது I decided that I wanted to start something on my own, because I had a good client base. I had students who were coming to me regularly. So நல்லா இருந்தது. It was I was making very handsome earnings from that. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு I decided to start. So I graduated in 2008. So 2008 வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ the year of the great recession. ஸோ யூஎஸ் வந்து அடி வாங்கிச்சு, ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல செம்ம அடி வாங்கிச்சு. அந்த அடியில வந்து the whole thing fell apart. All my students within a period of 1 week, என்னோட entire client base disappeared. Completely they disappeared. So I didn't have any clients. Now I tried looking for clients, யாருமே வர மாதிரி தெரியல. And எல்லாருமே they were like cutting costs and things like that. So the tutoring, teaching, அதெல்லாம் it came down. And a lot of the 2 companies with whom I was associated with, one company shut down, one company hung on for about another 2 years. அவங்களும் they closed shop. ஸோ இதுதான் என்னோட கெரியர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற டைம்ல the whole thing stopped and the whole thing collapsed. ஏன்னா even during my PG days, one thing I was very very sure is, எனக்கு பயோகெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும், பட் ஐ நெவர் வாண்டட் டு கோ இன்டு ரிசர்ச். எனக்கு வந்து டீச்சிங் சைடு தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி. பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி ஆஃப் டீச்சர்ஸ். எங்க தாத்தாலேருந்து எங்க மாமாலேருந்து எல்லாரும் வந்து டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ எனக்கு அவங்கள பார்த்து 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 நமக்கும் டீச்சிங் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில தான் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. ஸோ ஆன்லைன் டீச்சிங் அப்படிங்கும்போது நல்ல ரெமுனரேஷனும் நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு ஐ tried that. But 2008 the whole industry fell flat and there was nothing else I could do at that point. I had to take a job. So I took a job, or copy editing job மாதிரி ஒன்று எடுத்துட்டு, அப்போ அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது காப்பி எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது ஒன்று எடுத்துட்டு நைட்டில் வந்து ஒரு ஐ டோல்ட் யூ இன்னொரு கம்பெனி இட் வாஸ் ஸ்டில் ஹேங்கிங் ஆன். ஸோ அந்த கம்பெனியில் வந்து பார்ட் டைம் மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஸோ டே ஜாப் ஒன்று இருந்தது, நைட்லி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தது. ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் மை பேஷன் ஃபார் டீச்சிங். ஸோ அது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஸ்டம்பிள்ட் அப்பான் திஸ் ஃபீல்ட் கால்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன். இது எப்படி ஆச்சுன்னா, வி வேர் ஆல் நைட்ல தே வேர் லைக் 2 or 3 பார்ட் டைம் பீப்புள். ஸோ வி வேர் ஆல் ஜஸ்ட் கோயிங் அவுட் ஃபார் நைட், சும்மா ஒரு சமோசா சாய் சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு வி ஜஸ்ட் வாக் அவுட். அப்போ வென் வி வேர் கன்வர்சிங், திஸ் டாபிக் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் கேம் அப் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தெம் டோல்ட் மீ, உங்களுக்கு படிக்கிறதுல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கே, நீங்க இது என்னன்னு பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி he was telling me. ஸோ எனக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி க்ளூவே கிடையாது. அண்ட் another thing is, when if you look for any formal courses in instructional design, there are some சின்ன சின்ன companies they are offering formal courses in instructional design. I think இன்னும் ஒரு Symbiosis there is one diploma, but அதை தவிர there are no formal
degrees or diplomas or anything that is available for instructional design in India. Abroadல நிறைய இருக்கு, பட் இந்தியால எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒரு ட்ரைனிங் மெட்டீரியல் ஆர் சம் புக்ஸ், டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. அண்ட் ஐ ஆக்சுவலி டிட் நோ வே டு கோ. ஸோ நான் I learned by myself. I found, so அப்போ வந்து LinkedIn was in its infancy. So I signed on to LinkedIn. I searched for instructional designers, and அப்போ Twitter was also picking up a lot of momentum. அந்த டைம்ல தான் LinkedIn, Twitter எல்லாம் they all started. And so Twitterல I found a lot of instructional designers, and they had a lot of virtual meetings. நான் அந்த மீட்டிங்லாம் போய் அட்டென்ட் பண்ணுவேன். இனிஷியல்ல ஒண்ணுமே புரியாது, அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னே புரியாது. புரியலனாலும் நான் போய் உட்காந்து சரி என்னதான் சொல்றாங்க அப்படின்னு நோட்ஸ் எடுத்து ஐ வில் நோட் சம் கீவேர்ட்ஸ், படிச்சு பேசி ஐ காட் அ grip of what instructional design is. இதை படிச்சதை வச்சே I went to a company which was offering an instructional design opportunity. They had a written test. I cleared the written test, cleared the interview, and got a role as an instructional designer. ஸோ இப்படி தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ ஒர்க் ஒரு 3-4 ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஐ ஒர்க் பண்ணி ஐ டெவலப் மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் ஸ்கில். பட் என்னன்னா அந்த நம்மளா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ட்ரைவ் வந்து எனக்கு எப்போதுமே இருந்தது. அண்ட் ஐ வாண்டட் டு டூ சம்திங் விச் இஸ் வெரி வெரி மீனிங்ஃபுல் அண்ட் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஸோ அந்த அர்ஜ் இருந்தது. ஸோ நான் வந்து ஐ மேட் அப் மை மைண்ட் தட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் 30-35 இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு நேம் எடுத்து ஒரு ஸ்டெபிலைஸ் ஆயிட்டு ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் ஆன் மை ஓன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ ஒர்க் ஆன் தட். ஸோ ஐ காட் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அலாங் தி வே. ஸோ படிச்சு கெய்னிங் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் மோர் பீப்புள் ஃப்ரம் அக்ராஸ் தி குளோப். I got that experience and finally landed in a company called GP Strategies. This was 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 8.5 yearsக்கு முன்னாடி I joined GP Strategies. So GP Strategies அப்படிங்கிறது வந்து வேர்ல்ட்லயே டாப் 10 லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸ்ல ஒன்றுது. So I worked there for 8 years. Again, got a lot of opportunities there. I have gone abroad. யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், சைனால ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், சிங்கப்பூர் போயிருக்கேன். ஸோ இங்கெல்லாம் when I got projects, I worked with those people. I got a lot of experience, and அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுட்டு when I turned, I actually wanted to start this in 2020. இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து 2020 அப்படின்னு நான் டார்கெட் வச்சிருந்தேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 2020ல என்ன நடந்ததுன்னு. ஸோ நான் ஒவ்வொரு தடவை ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கும் போது ஏதாவது ஒன்று வந்து இட் வில் கம் fall. And I wanted to start sometime in May 2020. That was my original plan. That didn't happen because COVID வந்ததுனால there was a lot of uncertainty, and அதே மாதிரி industries were also like going back and they were tightening their purse strings. There were a lot of layoffs and things like that. So I postponed it by a year. So last year, even when we were in the middle of the pandemic, I decided to come out of my job and start my own startup, Vylearn அப்படிங்கிற இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் Vylearn அப்படிங்கிறது வந்து நான் இட் இஸ் கோர்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைனிங் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கன்சல்டிங். இதுதான் வந்து என்னுடைய கோர் ரோல். இதை தவிர ஐ டூ அ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு யூ மைட் ஹேவ் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே, வாட் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, instructional design is the science of how humans learn. It's a cognitive science. So நம்ம எப்படி ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இப்போ if you had I mean even in your life, if you look back for your school days and your college days, சில டீச்சர்ஸ், சில ப்ரொஃபசர்ஸ் வந்து அப்படியே மனசுல நிற்பாங்க. அவங்க சொன்னது வந்து அவ்வளோ நல்லா புரியும், அப்படியே டக்குன்னு எடுத்து காட்டுற மாதிரி இருக்கும். அவங்க சொல்றது வந்து அவங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா போறோம், படிக்கவே வேண்டாம், எல்லாம் அப்படியே ஞாபகம் இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குது? வாட் கைண்ட் ஆஃப் a strategy or what kind of an instruction goes in there? What is the science behind conducting a class like that? அதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு கிளாஸ் செஷனை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணி, எப்படி கன்சீவ் பண்ணி, அந்த ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்றாப்புல டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி பர்ஃபெக்டா டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன். ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, டீச்சரா நான் இல்லை,
I'm not a teacher in the truest sense, but என்னன்னா I teach people how to teach. So அந்த ஒரு avenueக்கு I have gone, and I've had a lot of interesting experiences in my life. So அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம போகும்போது I also get the satisfaction of being associated with the teaching, education and the training industry. And இதை தவிர I also did one more thing where I got myself certified as a trainer. So என்னுடைய கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு urge-உம் வந்து I got it satisfied because I am also a certified trainer. I am an international trainer. So I teach, I take classes for people from across the globe. So நான் என்ன மாதிரி கிளாஸஸ் எடுப்பேன் அப்படின்னா ரெண்டு மாதிரியான கிளாஸஸ் எடுப்பேன். ஒன்று வந்து டெக்னிக்கலா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன், அந்த கோர் ஏரியா காக்னேட்டிவ் பிஹேவியரல் சயின்சஸ், காக்னேட்டிவ் பயஸ், அந்த சைடு ஒரு பக்கம் எடுப்பேன் நான். இன்னொரு பக்கம் வந்து சாஃப்ட்வேர் சைடு எடுப்பேன். ஐ எம் வெரி குட் வித் PowerPoint and Excel. ஏன்னா நான் since I have an instructional design background and the design color schemes அதுல எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கறனால அந்த சைடு I take classes. There is one more thing that I added to my portfolio very very recently is sound and audio. நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப் will know this, but for those of you who are new to me, எனக்கு தெரியாதவங்க உங்களுக்கு சொல்றேன், I'm also a Carnatic music vocalist. முறையா சங்கீதம் கத்துட்டு இருக்கேன். ஒரு 17 வருஷம் கத்துட்டு இருக்கேன். ப்ராப்பரா ஒரு குரு கிட்ட போயிட்டு I have learned Carnatic music. And my wife is also a professional Carnatic music vocalist. So எனக்கு மியூசிக்ல I developed a lot of interest. So in the COVID pandemic, when we were all under lockdown, and there were actually a wane in the number of projects. அவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸும் இல்லை ஆஃபீஸில். So I had a lot of free time. So அந்த டைம்ல what I did was I went in, I learned audio engineering, எப்படி பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு I learned a lot of that. And அதை ஒரு பேஷனாக வச்சுட்டு நவ் ஐ ஹாவ் ஆல்சோ செட் அப் மை ஓன் ஸ்டுடியோ. அங்கே இருந்தால் இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து ஐ டூ அ லாட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங்ஸ் அண்ட் ஐ டேக் கிளாஸஸ் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ இது ஒரு பேஷன் ப்ராஜெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ ஏர்னிங் ஃப்ரம் திஸ் பிகாஸ் ஐ டேக் கிளாஸஸ் ஆன் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங், ஹவு டு செட் அப் அ ஸ்டுடியோ. ஒரு ட்ரெயினர் வந்து வர்ச்சுவலாக கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, என்னென்ன பட்ஜெட்டில் எப்படி எப்படி பண்ணலாம், ஸோ இந்த மாதிரி கன்சல்டிங் சர்வீசஸ், ஸோ இதெல்லாமும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ டூ அட் அ வெரி வெரி ஹை லெவல். இதுதான் என்னுடைய ஓவரால் பேக்ரவுண்ட். ஸோ இந்த 13-14 வருஷ ஜேர்னில நான் கத்துண்ட சில விஷயங்கள் என்ன, இன்னைக்கு வந்து ஐ வில் டெல் யூ ஒன் மோர் திங். ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா it will take some time to build, ஒரு டைம் it will take some time to evolve, கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. பட் என்னுடைய கேஸ்ல I was so lucky that I sent out my first invoice to my first client on the very day I started my startup. என்னோட startup day வந்து 19th August. That was the day when I sent my first invoice to my first client. So I was very lucky and I have a very good client holding. என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் இத்தனை நாள் நான் இருந்ததுனால a lot of people, because of the goodwill I have in the industry, they have come to me even in this pandemic. இப்போ இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் I still have a good client base and I'm still actively working with them. ஸோ எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த இனிஷியல் பர்டன் வந்து நான் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணலை. பிகாஸ் வாட் எவர் ஐ வாஸ் ஏர்னிங் ஃப்ரம் மை ரெகுலர் ஜாப், இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் அப் முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேனோ தட் இஸ் லைக் பேர் மினிமம் ரைட் நோ. அது டெஃபினட்டாக வந்துடுது. அதுக்கு மேலே ஐ எம் ஏபிள் டு மேக் மணி அண்ட் ஐம் ஆக்சுவலி வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ரைட் நோ. இன்ஃபேக்ட் இந்த திஸ் ஸ்டுடியோ தட் ஐ ஹேம் சிட்டிங் ரைட் நோ, என்னுடைய ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஏர்னிங்ஸ் வச்சு டெவலப் பண்ணது தான் இந்த ஸ்டுடியோ. ஸோ இதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து இதை எப்படி நான் பண்ணேன், and I will share some of the life lessons that I personally learned in this 14-year journey, so that you can also take some of it, and if you have any questions நீங்க அது கேட்கலாம். So I'll just share my screen. One second. Yeah. Okay. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி வந்ததுன்னா மிஸ் பண்ணாதீங்க.
இது உங்களுக்கு ரெலவெண்டா இல்லையா, நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒருத்தங்க ஒரு அவென்யூ ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப யோசிக்காதீங்க, போய் ஆழம் பாருங்க. ஜஸ்ட் கோ தேர் அண்ட் see what it is about. I'll tell you a very interesting example. நான் வந்து when I told you I was in copy editing for some time. எனக்கு அது வந்து பேஷனே கிடையாது. எனக்கு I'm not saying it's a bad field. எனக்கு பர்சனலா I was not very inclined towards copy editing. But I still took that opportunity. ஒரு டே ஜாப் ஒன்று இருக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. But one thing that I learned over there, which is still serving me, is Microsoft Office. நான் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வந்து சும்மா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வேர்டில் ஒரு லெட்டர் அடிப்போம், பவர் பாயிண்ட்ல சும்மா ஒரு ஸ்லைட் ஷோ பண்ணி ஏதோ ஒன்று போடுவோம் அவ்வளோ. பட் அதை ப்ராப்பராக எப்படி பண்ணணும், எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஐ லேர்ன்ட் ஓவர் தேர். அண்ட் தட் இஸ் still paying me off because I am conducting classes on PowerPoint, I am conducting classes on Microsoft Office regularly. And அங்க நான் கத்துண்ட விஷயங்கள் இன்னி வரைக்கும் நான் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் இவால்வ் ஆனாலும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் த சேம். ஸோ எங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் என்னவா இருந்தாலும் போய் என்னன்னு பாருங்க. இது நமக்கு ரிலேட்டடா இருக்குமா, இது எனக்கு தேவை இல்லையே, இதெல்லாம் எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமே. நெவர் சே தட். Because one of the things that I have learned is எனக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியுமே அப்படிங்க that attitude, I know this already, that attitude should never be there. ஏன்னா even for the best of us there are things that we don't know about something and there is always a learning happening everywhere. So ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு ஒன்று வந்ததுன்னா விடாதீங்க. Go and find out what is there in it. It will help you at some point or the other. Okay, so let me put this up. One second, there's some issue with my slideshow. என் ஸ்கிரீன் தெரியறதா? Can someone respond? Sir, the screen தெரியல sir. தெரியலையா? Okay, one second. Let me start sharing once again. Okay. So second point, வந்து there is always something to learn. So this is essentially an extension of what I was saying earlier. எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு 100% இந்த விஷயம் தெரியும் அப்படின்னாலும் போய் ஒரு வாட்டி ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்கன்னா போய் பாருங்க என்னன்னு. கண்டிப்பா 1-2 புது விஷயங்கள் அதுல கிடைக்கும். Even if you consider yourself as a master or an expert in this, go and see what the other person is doing. உங்க இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிறீங்களோ, வெதர் நீங்க பயோகெமிஸ்ட்ரியிலேயே கண்டினியூ பண்றீங்களா, இல்ல என்ன மாதிரி டீச்சிங் ட்ரைனிங் அந்த லைனுக்கு வரீங்களா, இல்ல எனி அதர் ஃபீல்ட் தட் யூ கோ டு, even if you feel that you have reached a level of expertise, go and always listen to what other people have to say in this, because there will definitely be a learning. ஏன்னா இதுல 2 அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நீங்க ஒருத்தவங்க போய் பேசுறதை கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு நீங்க புதுசா ஏதாவது கத்துப்பீங்க. அப்படி உங்களுக்கு புதுசா எந்த விஷயமும் இல்ல அந்த இதுல அப்படின்னாலும் you will get a reaffirmation of the fact that whatever you know and the direction that you are taking is right. So always remember, யார் என்ன ஒரு விஷயம் சொன்னாலும் எங்கேயாவது ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னா நின்று நிதானமா கேளுங்க. பி பேஷண்ட், லிசன், கீப் யுவர் இயர்ஸ் ஓப்பன். there is always something to learn. ஏன்னா என்னுடைய கரியர் ஜேர்னில there has not been a single session or single meeting or a virtual session that I have attended which I would call waste of time. Now whether I am talking or whether I am listening to someone, எதுவுமே இன்னி வரைக்கும் எந்த செஷனுமே எனக்கு டைம் வேஸ்ட் கிடையாது. நான் பேசுற செஷன்லேயே நான் நிறைய கத்துட்டு இருக்கேன் என்னோட ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து. the kind of questions that they ask, the kind of points that they bring to the table, the insights that they have, அதுவே நமக்கு ஒரு லேர்னிங். அதனால எல்லா இடத்துலையும் எப்போதும் there is something to learn, whether that is entirely related to you or not related to you. If it comes your way, ஒரு நிமிஷம் நின்று அது என்னன்னு பொறுமையா பாருங்க. there will always be something to learn. அது உடனே நமக்கு கை கொடுக்கலனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கை கொடுக்கும். So always remember that. And the third point is learn first. ஏன்னா one of the things that we often tend to do is கரியர் முடிச்சுட்டு நம்ம வெளில போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஜாப் கிடைச்சிடுது அப்படின்னா எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி வந்து உன் சேலரி பேக்கேஜ் என்ன, உன் சிடிசி என்ன, அதெல்லாம் முக்கியம்தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை.
money is definitely important, but prioritize learning. Money will definitely follow. Because என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸே சொல்றேன், when I took up this copy editing job, நான் காலேஜ் முடிச்ச உடனே my salary was very very less. ரொம்ப என்னுடைய பியர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட salary was very less, and I had to do 2 jobs to essentially have take ஓரளவு decent earning வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு I had to work on 2 jobs. பட் அதுல இருக்கிற லேர்னிங் என்ன? ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஐ எம் ஹாப்பி டு என்னோட பியர்ஸை விட எதர் ஐ எம் ஏர்னிங் ஈக்குவல் ஆர் மோர் தென் தெம். மணி அப்படிங்கிறது என்னைக்குமே வரும். இஃப் யூ ஹேவ் நாலேஜ் இட் வில் கம். நீங்க யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் திஸ் தமிழ் சேயிங், கற்றவர்க்கு செல்லும் இடமெல்லாம் சிறப்பு அப்படின்னு. ஸோ வேர் எவர் யூ கோ ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் லேர்னிங். நீங்க லேர்னிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பைசா தானா வரும், நீங்க தேடவே வேண்டாம். இட் will automatically come to you. You focus on learning, you focus on improving yourself. அதுதான் வந்து it should be your goal. earning money is secondary, அது பின்னாடி தானா வரும். இது வந்து cause and effect மாதிரி. if you focus on your personal improvement and you focus on upskilling, reskilling yourself, and you focus on improving yourself, money is the effect of that. Once you do this, money will automatically follow. ஏன்னா there have been instances. I'll give you an instance. One of the organizations where I was working, I took this up as a challenge. இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா, that year was actually not a very good year for the company. எல்லாருக்கும் அப்ரைசல்லாம் ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து the company got an opportunity to create something new, create something fresh. It was a new type of project. எங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கே we were not familiar as to how to approach that project. எனக்கும் அதை பத்தி ஒன்றும் பெரிய ஐடியா இல்லை. பட் நானும் என்னோட இன்னொரு கலீகும் we took it up as a challenge. We took a bet. ஆர்கனைசேஷன்ல நாங்க பெட் கட்டணும். எங்க சீனியர் மேனேஜர் கிட்ட போயிட்டு we placed a bet saying we will 6-month ப்ராஜெக்ட், இந்த 6-month ப்ராஜெக்டை ப்ராஃபிட்டபிளா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி, நம்ம யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை, பட் நாங்க அதை கத்துட்டு 6 மாசத்துல ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். இஃப் we execute this project, you give us a hike in our pay, which was actually கம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட் என்னவோ அதுல டபுள் த ஹைக் நாங்க கேட்டோம். டபுள் த ஹைக் கேட்டுட்டு இது பண்ணுங்க. அப்படி எங்களால அதை பண்ண முடியல, இஃப் we fail in that, both of us will resign from the company, no questions asked அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் வச்சோம். we executed that project and we got our raise. and அந்த நாலேஜ், அந்த 6 மாசம் நாங்க உட்காந்து கத்துட்டதுல வந்து that learning was so immense that இன்னி வரைக்கும் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னும் என் மனசுல நின்றுட்டு இருக்கு. ஏன்னா a lot of things that I do today is actually things that I learned in that journey. அதனால கத்துக்கிறது தான் உங்க மெயின் ஃபோக்கஸா இருக்கணுமே தவிர, பைசா வந்து முக்கியம், பட் இட் will automatically follow. அண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து, ஒரு இலக்கை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து முடிவு கிடையாது, அது ஆரம்பம். அடுத்த இலக்குக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். See, when you reach a goal that you have set for yourself, it is not the end point, it is the starting point for the next higher goal. இது வந்து நம்ம எப்போதுமே ஸ்டாண்டர்டா வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு இலக்கை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, we sit back and take it easy. இந்த இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், இந்த ஒரு ப்ரமோஷன் வாங்கிட்டோம், இந்த ஒரு கிரேட் வாங்கிட்டோம், இந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன் வாங்கிட்டோம், இந்த ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டோம், இந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோல்டு மெடல் ஒன்று வாங்கிட்டோம். எஸ், அதெல்லாம் முக்கியம், ஃபென்டாஸ்டிக், எக்ஸலண்ட் if you are able to do all of that, but that is your starting point for your next goal. ஏன்னா what happens is, when you achieve a particular goal and when you make an achievement அப்படிங்கிறது அந்த வார்த்தை எப்போ அப்ளிகபிள் அப்படின்னா, ஒரு தடவை தான் அப்ளிகபிள். அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது it happens only once. The next time you attempt at it, it becomes expectation. அச்சீவ்மெண்ட்ங்கிறது கிடையாது. நீங்க ஒரு வாட்டி அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதுக்கு மேல என்ன? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நீங்க நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் படத்துக்கு போறோம், ரஜினிகாந்த் படத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு, இந்த இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து ரஜினிகாந்தையோ ஒரு கமல்ஹாசனையோ படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த அளவு எனக்கு ஏர்னிங் அதுல வரும் அப்படிங்கிறது மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் தே ஹேவ். ஸோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை தான். This applies for everyone, any level of professional, whether you are an entry level person or whether you are a seasoned experienced person. Achievement happens only once. The next day it becomes expectation.
அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் பி ஆன் தி லுக் அவுட். ஒன்று விஷயம் லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது என்ன? One of the reasons why I landed up with this particular startup which I'm working on is because of that. இப்போ நான் வந்து இந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எல்லா பிஸ்னஸ் குரூப்ஸோடையும், இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷனல் கம்பெனி, எல்லா பிஸ்னஸ் குரூப்களோடையும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன். எல்லா குரூப்லையும் நான் நல்ல பேர் வாங்கிட்டேன். எல்லாரும் தே அப்ரிஷியேட் வாட் ஐ டூ. எனக்கு நல்ல பேர் இருக்கு ஆர்கனைசேஷன்ல. நான் எடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு இருக்கேன், விச் இஸ் குட். அதுக்கு அடுத்தது என்ன? அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆயிடுது. நம்ம எப்போ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனா ஆயிடுது அப்படின்னு நமக்கு அடுத்த கோல் என்ன? இப்போ எனக்கு அடுத்த கோல் வந்து ஓகே, என்னால ஒர்க் அழகா பண்ண முடியாது, என்னால வித் மை ஓன் ஸ்டாண்டிங் என்னால கிளைண்ட்ஸை புல் பண்ண முடியறதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அது என்னோட அடுத்த கோலை வச்சு அதை வச்சுதான் நான் அந்த வை லேர்ன் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பை காட்ஸ் கிரேஸ், பை டிவைன் கிரேஸ், எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் வெல் சோ ஃபார். அண்ட் ஸோ எப்போதுமே இந்த ஆட்டிடியூட் வந்து லைஃப்ல இருந்தாதான் நம்ம வந்து க்ரோ பண்ண முடியும். ஸோ இது நான் வந்து கத்துட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் இந்த 14 இயர்ஸ்ல, விச் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் வித் யூ. தி அதர் திங் இஸ், ஒர்க்ல ஃபோக்கஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுடைய ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் ரெஜுவினேஷன் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ரொம்ப நீங்க ஒர்க் அப்படிங்கறதுல வந்து ரொம்ப இஃப் யூ கெட் என்ட்ரென்ச்ட் இன்டு இட், ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டேல்மேட் மாதிரி ஆயிடும். யூ வில் stop getting new ideas and you will stop seeing new things. Only when you take a break from your work you will be able to do all of this. So உங்களுடைய passion எதுவோ you can take that as a side thing and keep doing it. இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு 4 months 5 months இன்டென்சிவா உனக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, take 5 days, take a week off, take 10 days off. எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு go and have some fun, go and enjoy, do something that you would really like to do. இப்போ என்னோட கேஸ்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஐம் அ டிராவலர், ஐ லவ் டு டிராவல். ஸோ எவ்ரி இயர் ஆக்சுவலா ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி ஐ ஹாவ் திஸ். எவ்ரி இயர் ஃபார் அபவுட் 12 days ஐ கோ டு தி ஹிமாலயாஸ் ஃபார் அ ட்ரெக். எவ்ரி மார்ச் போயிடுவேன் நான் ஹிமாலயாஸ்க்கு. போயிட்டு அங்கே 10-12 days அங்கே வந்து மொபைல் கனெக்டிவிட்டி கூட இருக்காது நான் போகிற இடங்கள்லாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ தேர், ட்ராவல் அலோன். ஒரு பேக் மாத்திரம் எடுத்து ஐ ஜஸ்ட் கோ தேர், ஸ்டே ஃபார் அபவுட் 10 days, ட்ராவல் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் வில்லேஜஸ், அங்கே என்ன கிடைக்கிறதோ சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஐ ஸ்பெண்ட். that does so much to your creativity and it does so much for your rejuvenation. நம்ம திரும்பி வந்த உடனே when you start your work again you feel so rejuvenated. So அது எப்போதுமே ஞாபகம், work is important but at the same time you must also take care of your mental health. அதனால rest, relaxation, rejuvenation is as important as growing in your career. ஸோ இதை வந்து எப்போதுமே மறக்காதீங்க, இதுல காம்ப்ரமைஸே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த மென்டல் ஆக்டிவிட்டி இருந்தாதான், நான் முதல்ல சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் வந்து இந்த மென்டல் ஆக்டிவிட்டி இருந்தாதான் பண்ண முடியும். அந்த மென்டல் ஆக்டிவிட்டிக்கு ரெஸ்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேக் ஷுர் தட் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் மென்டல் ஹெல்த் ஆல்சோ. அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் கிவ் இன் ஆர்டர் டு ரிசீவ். இது வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமா கத்துட்ட பாடம். பிகாஸ் நமக்கு வந்து காலேஜ் டேஸ்ல வந்து எப்போதுமே வந்து ரிசீவ் பண்ணி தான் பழக்கம். நமக்கு எல்லாரும் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, நமக்கு சூப்பரான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. வந்து ப்ராக்டிகல்ஸா இருக்கட்டும், எக்ஸாம்ஸா இருக்கட்டும், நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க, புக்ஸ் கொடுப்பாங்க. they will come and teach you. Out of the way they will come and help you, staff. But the moment you step out of the college gates, none of that is going to happen. You are on your own. And please remember, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். I want to tell you, the world does not owe you anything. The world is not indebted to you. இந்த உலகம் உங்களுக்கு கடன்பட்டு இல்லை, அதை முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்குங்க. If you want to get something in life, you'll have to give something. நீங்க when you learn something, when you acquire knowledge, see how you can give back to people. ஏன்னா this is actually one of the reasons why this statement is actually one of the things I consider it as my personal success. ஏன்னா whenever I work in a particular organization and whenever I have some junior people coming and joining in, எப்போதுமே I will stand up and volunteer to train them. எனக்கு வந்து என்னோட ப்ராஜெக்ட் டைம் அதுக்கு வந்து எனக்கு பில்லிங்கும் கிடைக்காது. அண்ட் என் ப்ராஜெக்ட் டைம்லைன்ஸ்ல வந்து யாரும் அட்ஜஸ்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. பரவாயில்ல, வைத்தீஸ்வரன் ட்ரைனிங் எடுக்கிறான்ப்பா, அவனுக்கு ஒரு 1 day எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பட் when you train people, when you help people, when you go out of the way and help people,
உங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்போது அவன் வந்து நிற்பான், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிற்பாங்க. They will be the first person to come and stand to you for your aid. I'll give you an example of what happened. இது ஒரு 2-3 years முன்னாடி நடந்தது. So we were working on a project. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து some miscommunication happened. நாங்க டெட்லைன் வந்து ஒரு வாரம் தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு நினைத்தோம், பட் ஒரு வாரம் முன்னாடி வந்துருது. என் பேர்ல தான் தப்பு, நான் ஒழுங்கா பார்த்துருக்கணும், நான் பார்க்கல, என்னோட தப்பு. நான் கம்யூனிகேஷன் நான் ஒழுங்கா இது பண்ணல. என்னோட டீமுக்கு நான் சொல்லி வச்சிருந்தேன். டீம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 5 பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ல. ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் டேட்டை ஒழுங்கா பார்க்கல, ஒரு வாரம் முன்னாடி நம்ம ஒர்க்கை முடிக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு. அந்த 5 பேரும் you won't believe they stayed back in office for 3 days. 3 நாள் வீட்டுக்கு போகல அவங்க. And I didn't ask them to stay back. I told them நம்ம முடியல, மேனேஜர்ட்ட போய் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு. Those guys said, இல்ல வைத்தீஸ்வரன் கவலைப்படாதீங்க, நம்ம எப்படியாவது முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு. They never told me this. They stayed back in office for 3 straight days. வீட்டுக்கே போகாம ஸ்டே பேக் பண்ணி அந்த ஒரு வாரத்தை எனக்கு முடிச்சு கொடுத்தாங்க ஒர்க்கை. நான் அவங்களை கேட்கவே இல்லை. I was about to go and own up to my manager telling நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க, நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட போய் அப்பாலஜைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நீங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஹெல்ப், உங்க அவுட் ஆஃப் யுவர் வே போய் ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்க அப்படின்னா பலன் எதிர்பார்க்காம, நான் இப்போ உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன், நீ எனக்கு உடனே என்ன பதிலுக்கு பண்ண போற, அந்த மென்டாலிட்டி இல்லாம ஃப்ரீயா போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. மனசு விட்டு மனசால போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஆல்வேஸ் கிவ். உலகம் உருண்டை. இட் வில் கம் பேக் டு யூ. இட் வில் கம் பேக் டு யூ வித் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ டோன்ட் வரி. நீ எப்போதுமே whenever you find an opportunity, whether it is within your college gates, whether உங்களோட கலீக்ஸ், உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போதோ, it could be something simple. ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்ல ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்றதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு straight up to whatever you do outside your college gates, ஒரு ஒர்க் போன கேட், go and help people selflessly. உங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம், உங்களால் அதை போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா போய் முதல்ல அதை செய்யுங்க. It will definitely come back to you. இதை மறக்கவே மறக்காதீங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி நான் ஹெல்ப் பண்ண ஒரு பர்சன் வந்து he left the organization and now நான் இப்போ தனியா ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு he has actually started his own startup. Now he has found out that I am doing my own startup. எனக்கு வந்து he is giving me business. நான் ஒரு கம்பெனி ஆல்ரெடி நடத்திட்டு இருக்கேன், எனக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு, நீ கொஞ்சம் எடுத்து பண்ணு அப்படின்னு எனக்கு பிசினஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ he became one of my clients. ஸோ இது எப்ப உங்களுக்கு திரும்பி வரும், எப்படி திரும்பி வரும் தெரியாது, பட் டெஃபினட்டா இட் வில் கம் பேக் டு யூ. ப்ளீஸ், இஃப் யூ ஃபைண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப் ஹெல்ப் அண்ட் இஃப் யூ இட் இஸ் வித் இன் யுவர் பார்ட் டு ஹெல்ப் தெம், ப்ளீஸ் கோ ஹெல்ப் தெம். இது மிஸ்ஸே ஆகாது, டெஃபினட்டான விஷயம் அது. ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் யூ டூ திஸ். அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் தட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர், வாட் எவர் யூ டூ இட் வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட். ஒரு விஷயம் செய்யறீங்க அப்படின்னா முழு மனசா செய்யுங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நீங்க வந்து ஹாஃப் ஹார்ட்டடா ஒரு விஷயம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அது உங்க வேலையில தெரியும். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் டிஃபரன்ஷியேட்ஸ் பிட்வீன் ஆவரேஜ் பீப்புள் அண்ட் அச்சீவர்ஸ். ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயோ, ஒரு ஸ்கூல்லயோ, ஒரு காலேஜ்லயோ நீங்க வந்து ஹை ரேங்கிங் பீப்புள் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர், நம்ம சொல்ற டாப் டியர் பீப்புள், க்ரீம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, யார் அந்த க்ரீம், யார் அந்த டாப் டியர் பீப்புள், ஹூ ஆர் தோஸ் பீப்புள் ஹூ மேக் த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தே ஆர் தோஸ் பீப்புள் ஹூ புட் தேர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன்டு வாட் எவர் தே டு. ஏன்னா நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க அப்படின்னா, see when you are writing, it could be something as simple as writing a letter. ஒரு லெட்டர் எழுதுற சாதாரண விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு to any project or anything that you do, when you go and put it in front of another person, it is not that which stands in front of the other person, it is you in the form of that piece of paper standing in front of the other person, and you have the moral obligation to show who you are and what you are fully capable of. ஏன்னா that is what people use to judge you. ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு வேலைகள் பண்ணலாம், என்ன நம்ம பண்ணலாம், பட் when we go and say that I have done this, it is a reflection on you. The level of finesse, the level of perfection that you are able to achieve is a reflection on you. You are putting yourself in front of the other person through whatever deliverable or whatever document that you're going to present. So ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க as college students you must always remember this. ஏன்னா நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு வேலையிலையும் அந்த ஃபினஸ்,
அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜ், அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், அந்த எக்ஸ்ட்ரா மைல் அது போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அண்ட் I'll tell you one more thing, அதை ஒரு தடவை பண்ணி பார்த்து அந்த சக்சஸ் ஒரு தடவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பயங்கரமான ஒரு போதைப் பொருள். அந்த மாதிரியான சக்சஸ், அந்த அப்ரிசியேஷன் அது இல்லாம உங்களால இருக்க முடியாது. யூ வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் எவ்ரி சிங்கிள் டைம். நான் ஒன்னு அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா இதை இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இதை இன்னும் எப்படி சரி பண்ணலாம், இதுல இன்னும் எப்படி பாலிஷ் பண்ணலாம், இது இன்னும் எப்படி ஃபினிஷிங் நல்லா பண்ணலாம், இந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்துட்டே இருந்தா not only will you excel in what you're doing, you will also end up learning new things in life, and that is very 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 critical if you have to succeed in your life. And ultimately I mean a lot of people are interested in starting up things and startup பண்ணனும் இந்த மாதிரி விஷயம். பட் these principles are some of the bedrock principles that I personally follow, and இதுதான் has been the reason for my success. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில I have a particular name, எனக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கு, எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ். அதனால மேக் ஷுர் இந்த 7 விஷயங்கள் நான் சொன்னதை ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ், அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பீங் ரெக்கார்டட். நீங்க போய் ரீப்ளே பண்ணி அந்த நோட்ஸ் மாதிரியும் எடுத்து வச்சுங்க. இதை ஒரு பெட்ராக் பிரின்சிபலா வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா there is no way you can fail. நீங்க ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. சக்சஸ் இஸ் தி ஒன்லி அவுட்கம் if you follow these principles in life. So with that, this is what I wanted to share with you. I think we have another 13 minutes, so I'm now open to taking any questions from you. Sir, I have one question, sir. Yes. Actually இந்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைனுக்கு ஆக்சுவலி அதோட மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் எவ்வளோ சார்? மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். கண்டிப்பா, ஷூர். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ல மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அ போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி. இட் குட் பி இன் எனி ஃபீல்ட். இந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. எனி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி வேணும். ப்ளஸ் யூ வில் ஆல்சோ நீட் டு ஹேவ் குட் ரிட்டன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன் அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லி கொடுக்க போறீங்க. ஸோ உங்களுடைய மெசேஜிங் அண்ட் லாங்குவேஜ் ரொம்ப கிளியரா சிம்பிளா இருக்கணும். ஸோ இதுதான் 2 மெயின் கிரைட்டீரியா டு என்டர் இன் டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிசைன். Yes sir, thank you sir. Thank you. Any other questions? Sir, what is the greatest accomplishment you have in training and development, sir? Sure. என்னுடைய ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல கிரேட்டஸ்ட் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்னு சொல்றதை விட எனக்கு எவ்ரிதிங் ஐ கன்சிடர் ஆஸ் அன் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட். எவ்ரி சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் தட் ஐ எக்ஸிக்யூட். ஏன்னா ஐ புட் மை ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன்டு எவ்ரிதிங் அண்ட் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், எவ்ரி சிங்கிள் பீஸ் தட் ஐ ப்ரொடியூஸ். அதனால எல்லாமே அச்சீவ்மெண்ட் தான். என்னுடைய பர்சனலா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது அப்படிங்கிறது பார்த்தா 2 தடவை ஐ ஹவ் பீன் அவார்டட் கோல்ட் ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் என்னோட பழைய ஆர்கனைசேஷன்ல. ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுக்கு, விச் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் விச் ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய பாட்காஸ்ட் பீங் ரெகக்னைஸ்ட் பை ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரி மேகசின். ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரி மேகசின் அப்படிங்கிறது இந்த லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீல்ட்ல ரொம்ப பெரிய மேகசின். அது ரொம்ப இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷனல் மேகசின். ஸோ அதுல என்னோட பாட்காஸ்ட் ஃபீச்சர் ஆனது ஐ வாஸ் பர்சனலி வெரி வெரி ஹாப்பி. Thank you, sir. Thank you. Any other questions? Sir, and இன்னொன்னு questions கேட்கறதுக்கு தயவு செஞ்சு ஹெசிடேட் பண்ணாதீங்க. உங்க காலேஜ் சீனியர் தான் நானு. அதனால ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் வைதேகி மேம் நிறைய சொன்னாங்க. பட் ஐ எம் ஸ்டில் அ டிபார்ட்மெண்ட் பர்சன் தான். அதனால என்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரீயா பேசலாம். அண்ட் ஐ திங்க் ஸ்டாஃபும் கேட்டா சொல்லுவாங்க. ஐ ஃப்ரீக்வெண்ட் தி டிபார்ட்மெண்ட் வெரி ஆஃபன். ஸோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் மீ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்பயாவது அந்த பக்கம் வந்தேன் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் கால் மீ டு ஹேவ் அ சேட். அண்ட் எங்கிட்ட ஃப்ரீயா எப்போ வேணாலும் பேசலாம். நீங்க எனி டவுட்ஸ், எனி கொஸ்டின்ஸ் எங்கிட்ட தாராளமா பேசலாம். ஐ பி வெரி ஹாப்பி டு ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் யூ. Sir, doubt, sir. I have a question. So, what is your company's goal for this year? Sorry? What is your company's goal for this year?
Okay, my company's goal for this particular year is to uh, have a set number of clientele and have a growth of whatever I was making earlier in terms of number of projects. I'm looking for a 10% over that from a project standpoint and from a client Thank you, sir. standpoint also. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Any other questions? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, what is the greatest accomplishment you have in training and development, sir? Yeah, like I told you, one of the biggest accomplishments is in recent times, if you ask me, I'm actually conducting a train the trainer program at the moment, and I have about 40 people. That kind of transformation that I have been able to bring to them from where they were. So this is a 6-month program. So where they were 6 months ago to where they are right now, the kind of discourse that they have and the kind of quality of training materials that they are able to produce, and when they come and show it to me, I feel very proud, and I think that's an accomplishment that I'm very proud to share. And one of the things that I wanted to highlight over this particular one is that in this class that I'm conducting, the senior most person in that class is 78 years old, and I have been able to bring him into the loop with for learning technology, and he is now making PowerPoint slides. He's doing sound editing and things like that. He's learning this at the age of 78. So that, to have people like that and to have an opportunity to interact with people like that and train them, that I consider it as one of my star accomplishments since I've started Wyler. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, Good afternoon, sir. how is your experience using? My question is, how is your how is your experience using e-learning software and tools? Oh, yes. That's a very interesting question. E-learning software. So looks like we have some people with with some background reading in learning and development. Good. So yes, I use a lot of e-learning software. I have learned a lot of these software, and I use them on a regular basis. So if you are familiar with e-learning tools, there are your normal development tools and your rapid e-learning tools. There are two types. So I'm conversant with both. I also do audio editing, video editing. I also have learned some basics of HTML. So all of this is self-taught. I haven't gone for any classes. So I just sit with seniors in the industry. I just attend workshops. I learn from them. I learn from my peers, and that is how I've got to where I am right now. Thank you, sir. Sir, Yes, please. what do you think are the most important skills needed for making this as a career, sir? Okay. So for to take instructional design as a career, one of the most important skills is communication and written skills. This is very, very important. You need to be a good listener, and you should be able to write well. I mean, when I say write well, it's not complicated English, because that is something that is frowned upon in the industry. You don't have to be a Sashi Tharoor really to become an instructional designer. All you need is to write clear, simple, intelligible sentences. That is all that is required. So if you are able to do that, if you are a good listener, you are able to communicate, and you are able to articulate your thoughts and ideas into something that is tangible, something that can be used by others, I think you are well poised to get into the industry. Thank you, sir. Thank you. Sir, Yes. how do you collaborate or network with others in the same field, sir? Excellent question. Excellent question. So I typically use LinkedIn to collaborate with people, and of course Twitter is also there. That's also a great source of collaborating with people. So one thing that I would also urge all of you to do is get into LinkedIn and get into Twitter for learning purpose. I mean, Twitter, I'm sure most of you will be there, and there are a lot of things happening on Twitter.
but there are hashtags which are pertaining to specific industries. So when you do a hashtag search for that, you get so much content to read, to watch, listen, and all of that. And of course, LinkedIn is one of the best places to really network with people. You can find people. So when once you have identified which industry you want to go in and what kind of an environment you can work with, you can meet people on LinkedIn. You can send out connection requests. People in LinkedIn are typically open to connecting with people, so you can do that. And you can ask them any questions, or if, you will see also a lot of events happening on LinkedIn. A lot of people do LinkedIn live just like Facebook live, so you can watch those live events, and you can learn a lot from there and also connect with people. So if you want to connect with me on LinkedIn as well, I'm on LinkedIn, so you can connect with me. If you want to take learning and development as a career for yourself, you're more than welcome to connect with me, and I'll be happy to take you through how to get into this industry. Okay, sir. Thank you. Thank you. Any Any other more questions? questions? Yes, please. Thank you, sir, for answering the questions with utmost attention and the diligence. It was a stimulating and an informative session. I'm sure our students will have learned a lot from it. Thank you. Thank you for this opportunity to talk to all of you. It's been so wonderful to see all of you, at least virtually. And I'm praying the Almighty for this COVID to uh, step back so that we are all able to meet in person at college. And I'm really looking forward to that day. Sure, sir. Dear students and staff, kindly switch on your video for a short photo session. Ma Harini, you are muted, ma. Yes, ma'am. Thank you, everyone. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It's the spark that lights a fire of joy in your soul. I invite Ms. G. Kamali of 2nd MSc Biochemistry to deliver the vote of thanks. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parents of all others. I consider it is a great opportunity and privilege to propose a vote of thanks to all the participants who have made it memorable and a successful event. On behalf of our Department of Biochemistry and IIC, I would like to thank our beloved Secretary, Sri Ashok Kumar Mundraji, and Principal Dr. S. Santosh Babu sir, who took initiative to organize this wonderful section. I also wish to thank the President, Dr. Santosh Babu, Vice President, Dr. R. Kumaran, Convener, Dr. P. Vidya, as well as the other members and coordinators of the Institution Innovation Council for guiding and motivating us to organize this webinar. My heartfelt thanks to our head of the department and all the faculties who have always been there to guide us and support us. There are no words to express our thanks to the speaker of the day, Mr. Vaidishwarar Devagiri, for spending his valuable time with us, for enlightening and benefiting us with his thought-provoking addresses. I would also like to thank our technical team, support team, and MC team, and other members of the Nuber crew who worked behind the scene to make this event a great success. Last but not least, I thank all my fellow students and friends for participating in this webinar. Thank you all. Thank you, Vaitishwaran. Thank you. Thank you, everyone. Excellent Talk to you soon. motivational speech. Yeah, thank you. Thank you. Everybody, please fill the feedback form given in the link in the chat box. Hope this session was useful to all of you. Thank you very much. Have a nice day and stay safe.